kilometers away from the main road. So now we're here and we're going to check it out. Our tickets is 15 liras each. There's a huge crowd going on right now. It's 11:30 in the morning. I think we're going to try and avoid the big crowd. So this monastery is used by the Syriacs, who actually speak the dialect of Jesus Christ, which is the language of Aramaic. It's very interesting. And to this day in the churches, they still prayers continue in that language. And I think that's probably one of the most unique places in the world that still use that language. This monastery is still in use today. It's 1,700 years old. Years ago, the stones were built. Each one is like, I think, how many tons? So this is the base of the monastery. This is the Syrian people. The Syriac people worshipped the sun and the moons and the stars before Christianity. They were the first group of people who converted to Christianity, and they then built the monastery on top of this floor here, and it's now inactive. These stones each weigh 1.5 to 2 tons. They're about 1.5 meters upwards, and they've been placed here without any cement or anything. They've been geometrically cut, and they put a supposedly sand base below it, and they positioned it in a V shape, and then they removed the sand, and now the rocks are just locked into each other. If you look like this, they look straight, but actually these are, they're leaning sideways, and you can see it if you come out here. So these are still standing after 4,000 years, and it's just incredible. This is the foundation, this is the floor of the monastery. So if you turn around, and you can see they're actually tilted, and each is like super heavy. So this is done, it's amazing. This monastery, I actually dreamt about it about 4 or 5 years ago. I don't know if it's this, obviously, but if you know of any place that looks exactly like this, then let me know. But I dreamt that I got married here, but it was on a platform, and it was overlooking brown land, just endless land with olive trees. The view is blocked here, but actually from the top of this monastery you can see all the olive trees. It's just behind these trees. And on the right you can see it more. And also there were palm trees, and there are actually palm trees here. Mum didn't believe me, and I thought it was a bit ridiculous to say, I saw palm trees, I saw olive trees, and it looked exactly like this. But the palm trees, you said it was a small palm tree, and these are the short ones, so they're not like... Yeah, exactly like that. Yeah, I feel like a deja vu moment, because I feel like I've been here before, but it was in my dream.
So how amazing is that? So there are 4 monks and 1 bishop still living here, and it's still active, used by the Syriac community. There are 3,000 Syriacs currently living in this region across Midyat, Mardin and Midyat, yeah. Now we're on our way to Dara Antik Kent, which is about 20 kilometers from Mardin. We're driving through really nice roads, a good view, and it's really windy. On the way to Dara, you can actually see a lot of the ruins already on the side of the road. And the shepherds were just walking with their sheep, donkeys, still to this day. Oh, so that is Dara. And it's 36 degrees midday. It's now 1 o'clock. And this is like end of August. I know we keep talking End of about August, end of September. This is end of September, and it just yeah, this is impossible. I should have bought an umbrella. Now I think we're gonna have to wait a little bit. We'll get lunch first. This is just the village next to the Dara Antik Kent. No, this is Dara. Dara. This is still a village, you know. And the Antik Kent, which is the historic site, is just at the entrance. But we're just driving around to have a look at what it looks like in the village. We're too lazy to get out of the car. This is the water system. Yeah. So these water systems were built by the Romans, and these stored water from the mountains and protected the city. So the sort of Roman soldiers could use this natural water source during sieges, and they could sustain defense for a long time. So opposite the Antik Kent, you can get some nice food. I'm gonna try get gözleme, since I've been here I haven't actually tried gözleme. I never used to like ayran, but now I seem to be drinking it more than men. So good. It is refreshing, isn't it? This is Serhat. The entrance fee actually is free here, but what you can do to help out is students will give you a tour for a tip. So now we've got Serhat with us, who's going to give us a little tour of Dara Antik Kent. Serhat değil mi? Ferhat. Ferhat. Aynen. Özür dilerim, Ferhat. Şimdi hocam bu tabela şu anda hani köyün içinde gezilecek yerleri gösteriyor. Hani bir 20-25 metre yerin altında su sarnıcı var. Hani zindan olarak biliniyor. Bunun gibi bir tane daha var, batı sarnıcı. Yani şu an köyde bunlardan 2 tane var. Yani bir de surlar var. Hani surun eski hali, hani şimdiki haliyle hani hepsi yıkılmış. Ondan eser bu kalmış şu anda. Hani burası ve burası da birazdan gezeceğimiz alan mezarlık alanı olarak kullanmışlar. Şeyin mezarlık kısmı. Bir de mahzen var. Hani üstü örtülü su haznesi binası alanına geliyor. 11 gözden oluşuyor. 9'u yıkılmış, sadece 2 tanesi tek sağlam kalmış. Yani ilk ana su deposu burası. Hani bütün su burada depolanıyor. Yani daha doğrusu arıtılıyor ya. Arıtıldıktan sonra diğer sarnıçlar depolanıyor. Bir de şu an burası da hani köyün kuş bakışı çekilmiş fotoğrafı. Biz şimdi bu noktadayız. We're over there in the left corner, okay. Zaten eskiden 4 kilometre boyunca da köyümüzün etrafı hepsi sularla kaplıydı.
Yani surlar sonradan yıkıldığı için yani. Before the whole town was covered in water around it. Yani şöyle mesela buradan hemen karşıya doğru baktığınızda şöyle askeri alanını görüyor musunuz abi? Evet. Mesela bak hemen şu Gözcü Kulesi'nin solunda bir tane duvar var, köprü gibi sanki. Evet. Gördünüz mü orada? İşte orası surun bir kalıntısı. Yani ondan öncesi hepsi yaşam alanı şöyle. O duvar Buradan- mıydı şehrin duvarı? Aynen o şehrin duvar, sur kısmı. Surun bir kısmı hani yıkıldı ya dedim birçoğu. Ondan eser bu kalmış şu anda. Yani şu tarzda. Ha, kapılar. Yani duvardan aynen ondan eser böyle duvarlar kalmış. Şehrin şeyini mi? Aynen 4 etrafını? kilometre boyunca hepsi Walls kaleler around inşa us. etmişler. There were castles all around. And that was walls like that. You see where the little What happened That is- to them? Huh? What happened to them? yıkıldı onlar. Aynen sonradan yıkıldı hepsi. Mesela şöyle baktığınızda Down. biz şu an buradayız. Hani surun kalelerin dışında yer alıyoruz. Burası da outside of the mezarlık castle. alanı olarak koymuşlar. Burası mezarlık olan. Aynen şu an biz This was mezarlık actually, kısmındayız. we were actually tombs. This is Şöyle the, aşağı where they doğru. bury people. Cemetery. Şimdi Dara köyü hani yürürken isterseniz anlatayım. Dara köyü hani kendi arasında ikiye ayrılıyor. Agropol bir de nekropolis olarak. Hani agropol dediğimiz hani yaşam alanı olarak biliniyor. Nekropol ise zaten nekro ölü, pol işi yani ölüler şehri alanına geliyor, mezarlık alanı. Yani şu an burası hani sağda solda hani ortada ne görüyorsanız hepsi mezar. Hani burası milattan önce hani 330 ve 336 yılları arasında hani Pers kralı Darius tarafından yapılmış. İlk başta Persler tarafından kuruluyor. Ama buranın ilk başta yapılmış amacı taş ocağı. Hani dümdüz kayalık da ya vadi. Evet. İşte o taşları oymuşlar hani sonra köy içindeki yaşam alanlarını falan yapmışlar. Sonra da mezarlık alanı olarak kullanıyorlar. Şimdi Dara köyü de kendi arasında sürekli yer değişiyor hani milattan önce 1. yüzyılda. Burası bir dönem Roma elindeyken de garnizon şehri olarak kullanmışlar. Ne olarak? Garnizon şehri, yani askeri alanı. Askeri alan. Aynen, Roma doğudan, zamanı. aynen doğudan gelecek sahasına karşıya. Hani o yüzden kaleler inşa etmişler. Kale mi? Aynen sur yani, sur duvarları. Yani onlar zaten Romalılar tarafından kuruluyor. Şimdi burası hani çıkarılmadan önce, hani keşfedilmeden önce tamamıyla toprak altında değildi. Mesela şöyle arka tarafta kapı girişindeki toprak yerini görüyor musunuz? Şöyle Evet. buradan belli oluyor. Küçük bir taş mı diyorsun? Yok şöyle kaya var yani bak toprak hizası belli oluyor Evet, şurada evet, bak evet. toprak yerini. Sadece oraya kadar toprak altındaydı. Anladım. Yani şöyle bak duvara baktığımızda böyle sarı bir renk var. Evet. Kısmen belli oluyor. Yani şu kaya This ancient city, this ancient town was built by the Persians 300 BC, and over the years, over the centuries, they had wars with the Romans and who were taking over this city all the time. And essentially, what we're standing right now is the cemetery where they buried the dead bodies, and this is outside of the main city, which is on the other side. The Romans built walls around it. They then built the water system. They then built where they held the area where they held the prisoners, the chambers, and we're just going to continue to explore it. But if you can see the different shade of the sandstone and the grey colour, when they started to excavate this place, what was visible was up to where that mark is. So they started to dig down below where the colour changes, and this is what they discovered as they started to remove the ground in 2008. And what you can see are the remains of that ancient city. You know, we're talking 2000 years. 5 medeniyet mezar tipi de var. 5 medeniyet mezarlar var. 5 metre. Aynen. Şimdi burada Roma mezarlar var. Pers, Süryani, Sasani. Sen şurada ağacın olduğu yeri görüyor musunuz? Evet. Orada bir tane Müslüman mezarı var. Bir tane şey ait. Şu an o Çeçenlere ait bir mezar. Ne? Çeçen mezarları. Çeçen. Aynen. Hani 1870 Çeçen yılında Türkler. aynen. Hani Rus ve Çeçen savaşında hani Dara'ya doğru göç etmişler. Hani burada da kendi alanında bir salgın geçirmişler, hastalık. İşte sonra da hayatlarına son vermişler. Yani burayı görmüşler. Ve köyün sonunda da birkaç mezarları falan daha da var. Bir de 3 tane farklı mezar tipi var. 3 tane. Hani kaya mezarları, lahit mezarları bir de sanduka. Sanduka ne öyle? Şimdi lahit dediklerim hani günümüzde zaten kral mezarları olarak biliniyor. Kral mezarı. Aynen. Hani sanduka mezarlar ise dediğim hani sandık gibi oluyor. Yani Sandık taşınan gibi. bir mezar aynen. Ha, Hani sandık. tabut gibi şimdi bizde. O zaman yüksek Aynen. düzeyde insanlar. Aynen öyle. Şimdi kaya mezarları dediklerim ise hani şöyle hepsi kayanın içinde olan mezarlar, onlar da aile mezarlar olarak biliniyor. Hani onlarda yeniden dirilme inancı olduğu için ahiret inancı.
Hani o yüzden sevdiği eşyalarıyla, tapınağıyla beraber de gömüyorlar ki işte öbür dünyada tekrar birlikte olması için. Yani o amaçla gömüyorlar. Peki burada kazılarda değerli şeyler bulundu o zaman. Şu ortadaki yapının içinde kral ve kraliçe ziynet eşyalar da bulunuyor. Hazine. Aynen krallara ait eşyalar bulunuyor içinde. İşte birazdan geçeceğimiz bir yer var o dönemde. So actually, the saying, you can't take your belongings with you when you die, and all you take is yourself, is wrong. So you can be rich and you can take your jet ski into your tomb if you really want to. Or your plane, or your house, or everything. If you believe in reincarnation. If you believe in reincarnation. Behind me is a special tomb. This structure here in the middle was where they found the king and the queen's body, and they found treasure because they believed in reincarnation. So what they did was bury themselves with their wealth. Shape is like this, böyle şekli. Aynen. The shape is Üçgen like this. tarzı oluyor It's like a biraz. triangle. Çatı gibi. The rocks at the top. So this is a graveyard, this is a coffin. And you can see inside it's actually carved out into the stone. And we know that because of the shape of the rock, and they've got initials and writing on top onto the stone. İşte bunlar aile mezarları. So we're going into a 2,000-year-old graveyard. Tombs. And these were used as a family, so they actually buried the family members into the cave. They'd dig this out and the bodies would be here. Yani şimdi hani burası, hani şimdi 3 tane mezar var buranın içinde. Mesela şu mezar çıkarıldığı içinde tam 13 kişi kafatası bulundu. Kaç? 13 tane kafatası bulundu. Wow. So in this one, they found 13 skulls just in this coffin alone when they excavated it. Mesela kafataslar dışında da gözyaşı şişeleri bulundu. Gözyaşı şişesi var ya. Mesela ne olduğunu biliyor musunuz? Yok. Şimdi hani ölen bir kişinin üstüne alıyorlar, koyup başlarına koyuyorlar. Hani o da onun ne kadar sevdiğini, değerlerini gösteriyor. Yani ona olan sevgisini gösteriyor. Onu buldular yani. Aynı o da bulundu içinde. Şimdi hepsi Mardin Müzesi'nde sergileniyor onlar. So I want to carry on that tradition, so I'm going to leave my will now. If I die, tobe tobe, I want people to put their tears into a little pot and I want it next to my coffin. Okay? When you come here, you can actually walk into these caves. Oh, This I one thought it is- was going to be me. This one is huge. I was expecting my commentary with you. Okay, so I actually come in to all the caves and just look at it. This place is crazy because it's a place of worship used by people who believed in the sun, and when there wasn't any sun, they would create a fire and then they would worship the fire. And they would have these holes in the walls or the caves to let the sun shine through. Şimdi mesela bunlara baktığınızda şu anda bu mezarlar hepsi doğuya bakarak gömülmüşler. Hani mesela bunlar da Hazreti İsa'nın doğudan geleceğine inanıyorlar ya. Hani o yüzden mesela din adamlarını genelde hani taşta olsun, sandalyelikte oturur vaziyette doğuya bakarak gömüyorlar ki işte Hazreti İsa'nın hani ikinci gelişini karşılamak için. O Bunlar yüzden da o doğuya zaman bak. Süryani Aynen mezar. Süryani mezarlar hepsi doğuya bakarak gömülmüş. Süryani mezarları. Mesela taşlarda hac işaretleri falan var. Hani karşıdan You gözüküyor can see mesela. in the engravings on the stone the cross. Tam zemini yani tabandan aşağı kadar önceden yoktu. Yani o mağara önceden dışarıdaydı. So Kazılmadan that cave was actually on the surface, but you can see the line and the different shade below that is what was excavated. So that wasn't visible below that, and this is what they discovered.
Who would have thought there's a place of worship beneath that? Şimdi hemen buradan sol alt köşeye doğru bakar mısınız? Sol köşe. Hani sol alt köşede ben böyle kafa taslarına benzer Evet. figür var, gördünüz mü? Evet. İşte o kafa tasları hani içeriği kemikleri gösteriyor, yani toplu mezar olduğunu. Mesela onun hemen yukarısında ise bir tane kanatlı melek var. Evet. Hani dedim ya, onlarda yeniden dirilme inancı ve ahiret inancı. Hani bu da Ezekiel peygamber olarak biliniyor. Bu bahsettiğim Ezekiel peygamber hani ruhları dirilten peygamber olarak biliniyor. Ne? Ruhları dirilten peygamber. Şimdi Yehova inancını hiç duydunuz mu? Tanrı Yehova. Hani Yehova'nın şahitleri var, Yehova şahitleri. Hani bu bahsettiğim Ezekiel de Yehova'nın şahitlerinden birisi. Mesela onun hemen sağ köşesinde bir tane el var, 5 parmak. Gördünüz mü eli? Bakın hemen meleğin üstüne köşede. Evet. El. İşte o da Tanrı'nın elini simgeliyor, yani Yehova'nın eli. Hani Yehova bu şahidi Ezekiel'e yardım edip hani bu kemiklerden diriltecekler sonra. Şöyle en sağa doğru baktığımızda ise şöyle çam ağacı var. Selvi ağacı, hani 4 mevsim yeşil kaldığı için de hayat ağacı olarak biliniyor, ölümsüzlüğü işaret ediyor. Hani geldi hala ilk başlarında geldi çam ağaçta susuyorlar Hristiyanlar falan. Onun mesela hemen sol kısmında ise mesela şu güvercin olduğu yerde sanki böyle iki insan gibi bir şey var yan yana. İşte orada da Meryem Han'ın kucağında Hazreti İsa. Mesela içerisi bir dönem Meryem Han kilisesi olarak konulmuşlar. Onun hemen yukarısında ise bir tane çatı var, üçgen simgesi. Hani hem kilisenin kapısını simgeliyor, ayrıca üçgen simgesi hani baba, oğul, kutsal ruh anlamına geliyor. Baba, oğul. Kutsal ruh. Zaten genelde kilisenin çatıları hepsi üçgen şeklinde oluyor. Evet. Yani bu öyle yapmış aynen. So here is a big graveyard, and it's 3 floors. It's been completely dug out by the people at the time. In the 3 floors, they each have a meaning. The ground floor, where they had the 3,000 bodies, it was the normal people. The second floor, which you see here, is the senior religious folks, and the third floor has actually fallen through, and that's what's caused the damage, and that's the floor we're standing on. And because they were worshipping the sun, this is why they have these carvings in the caves, and you can see another one shining through there as well. And we're on the second floor at the moment, where they've completely dug out the floors. You can see the original stairs that go into the tombs. The people here believe that Ezekiel is going to come and save all the bodies that are buried below the ground here, and they believe that the soul will go through this big portal, and Ezekiel will be there to save them. But as you can see, just if you look at it, it's that you won't believe how at that time they managed to carve this out and support it, and just I don't know, I'm kind of a bit speechless looking at it. It's just massive. This is like probably 4 meters by 4 meters. We're all, us three, are debating on how far this, How deep it how is deep from it the is, surface sorry, level. from the surface. Yeah. I think it's around 40 meters. It's easily 40